souhaiter à tous et à chacun la chaleureuse et cordiale bienvenue à G.Bassam, une chargée d'histoire, fleuron de l'industrie touristique ivoirienne, ville culturelle, pôle éducatif et universitaire, et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. À quoi va à tous et à chacun. Je voudrais, mesdames et messieurs, saluer de manière toute particulière M. l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et le remercier pour sa présence à G.Bassam cet après-midi. Vous me permettrez de saisir cette opportunité pour vous remercier, M. l'ambassadeur, pour l'ensemble de vos actions à l'endroit de notre cité balnéaire, parce que l'Université internationale de G.Bassam fait aujourd'hui notre fierté, puisqu'elle contribue à la renommée de notre ville en sa qualité de pôle éducatif, universitaire et d'excellence en Côte d'Ivoire, avec notamment le lycée d'excellence à la Ouattara qui est venu conforter cette vocation. Je voudrais saluer également M. le ministre de la promotion des PME et le remercier de rehausser cette cérémonie de sa présence. Ensuite, je voudrais saluer de manière particulière le ministre Salou Touré, président de l'UIGB. Je voudrais, Monsieur le Président, saluer votre leadership, de même que votre précieuse contribution au développement et au rayonnement de l'UIGB. Et à travers vous, c'est l'ensemble des encadrants de l'UIGB que je voudrais saluer. Je voudrais par la suite, Monsieur le professeur, président de l'UIGB, vous réitérer notre appréciation pour le partenariat fructueux qui est en développement entre la ville de G.Bassam et l'UIGB. Une collaboration qui a permis à 2 bacheliers du système public de G.Bassam de bénéficier cette année de bourses d'études qui couvrent l'ensemble du cycle de formation dans votre prestigieuse université. Ceci à l'occasion de la cérémonie annuelle de remise des prix d'excellence en milieu scolaire à G.Bassam. Nous sommes disposés à intensifier et poursuivre cette collaboration, Monsieur le Président, pour le bien de la jeunesse de notre cité. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, la jeunesse de la ville de G.Bassam n'est malheureusement pas épargnée par les difficultés liées à l'insertion de la jeunesse en général dans le tissu professionnel. Je voudrais donc me réjouir de ce que l'UPI, cette très belle initiative, rejoigne l'une des actions prioritaires menées par le conseil municipal que j'ai l'honneur de diriger. Au regard du taux de chômage dans nos villes, le conseil municipal et moi-même avons, dès notre prise de fonction, priorisé l'emploi et la formation des jeunes. C'est ainsi que nous avons initié, le 29 juin 2019, la plateforme numérique des compétences et ouvert la maison de l'entrepreneuriat et de l'insertion des jeunes de G.Bassam, qui a favorisé aujourd'hui l'insertion professionnelle durable de 140 jeunes à G.Bassam et permis à 800 autres jeunes de bénéficier de formations gratuites. Par ailleurs, nous avons également récemment procédé à l'inauguration du complexe technologique des jeunes qui a été réalisé en partenariat avec le VITIB. De même, dans le cadre de la coopération décentralisée, ce sont plusieurs projets de start-up de jeunes de G.Bassam qui sont financés chaque année en partenariat avec l'Italie. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, au regard des enjeux et des défis qui découlent de la problématique du thème de cette cérémonie, je sais pouvoir compter sur la contribution des uns et des autres, afin qu'à l'horizon 2030, la jeunesse ivoirienne, en général et bassamoise en particulier, soit pleinement impliquée dans la définition et la prise en main de son avenir. J'ai la ferme conviction que cela est possible sur la base d'une franche collaboration entre les collectivités locales et les structures d'éducation telles que le partenariat qui unit l'UIGB à la ville de G.Bassam. Je souhaite à tous et à toutes un agréable séjour à G.Bassam et je vous remercie de votre aimable attention. Merci à Monsieur le maire de G.Bassam, Monsieur Jean-Louis Moulot. À sa suite, je vais inviter le professeur Salou Touré, président de l'Universitaire Internationale de G.Bassam, pour venir souhaiter la bienvenue à nos invités et nous donner son nom. Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la promotion des PME, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mesdames et Messieurs les représentants de Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences Monsieur l'ambassadeur Richard, ambassadeur
Monsieur le maire de Grand-Bassam, Monsieur le président du conseil d'administration de l'UIGB, entendez Université internationale de Grand-Bassam, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Excellence Monsieur l'ambassadeur André Youm, Monsieur le vice-président senior des affaires académiques et provost de l'Université de Géorgie à Athènes, Madame la directrice générale de Citibank et sa délégation, Monsieur le représentant du directeur général de Coca-Cola et sa délégation, Monsieur le représentant du directeur général de Cargill et sa délégation, Monsieur le président de la FNICI et sa délégation, Madame la directrice générale de l'UGC et sa délégation, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé venus nombrer cet après-midi, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté de l'UIGB, Mesdames et Messieurs les parents, les étudiants de l'UIGB, chères étudiants de l'UIGB, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse. Permettez-moi, au nom de l'Université internationale de Grand-Bassam, UIGB, et à mon nom propre, de souhaiter la bienvenue à son Excellence, M. Richard Bell, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, et de manière virtuelle à son Excellence, M. l'ambassadeur André Youm, président de la Fondation André Youm à Atlanta, Géorgie, et au professeur Jacques Bou, vice-président senior pour les affaires académiques et provost de l'Université de Géorgie à Athènes, en Géorgie. Je tiens également, à travers vous, Monsieur le ministre, chargé de la promotion des PME, à rendre un vibrant hommage au gouvernement ivoirien, à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire et à la Fondation André Youm, qui ont été des véritables partenaires de l'UIGB dans ces efforts de formation des cadres dirigeants des secteurs publics et privés en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Chers amis, nous le savons tous, en ce début du XXIe siècle, l'Afrique est confrontée à des défis nombreux et complexes, parmi lesquels je voudrais citer la maîtrise de sa démographie, la réhabilitation de son système éducatif, l'amélioration des conditions sanitaires de ses populations, la sécurité alimentaire, la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, notamment la lutte contre le changement climatique. Pour relever ces défis et maîtriser son développement humain durable, l'Afrique doit prendre des mesures vigoureuses pour former de nombreux cadres dans tous les domaines et notamment dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, et elle doit préparer sa jeunesse à se hisser au niveau le plus élevé dans tous ces domaines. Selon les données statistiques des organisations internationales, la population africaine est majoritairement jeune. Et cette jeunesse est à la fois un atout pour le développement et la principale richesse de nos pays africains. En effet, c'est sur la matière grise et non sur les matières premières que repose désormais la prospérité et les performances des États modernes. Toutefois, il convient de retenir que les jeunes peuvent constituer un réel danger pour l'équilibre de la société et la sécurité des pays africains s'ils ne sont pas éduqués et bien formés et s'ils sont confrontés en permanence au chômage. Voilà, chers amis, quelques réflexions qui nous ont amenés à créer en 2007 l'Université internationale de Grand-Bassam, UIGB. L'UIGB est une institution sous-régionale d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Elle a pour mission essentielle la formation des prochaines générations de leaders de l'Afrique, la transmission et la production du savoir,
dans des filières professionnalisées répondant aux besoins du développement de l'Afrique. Pour atteindre ces objectifs de formation et de recherche, l'UIGB s'est fixé quelques objectifs parmi lesquels je voudrais citer, pour promouvoir l'excellence et offrir en Afrique même des formations de qualité, sans considération de rang social, d'origine ethnique, raciale, nationale, religieuse ou de genre, afin de favoriser le maintien et la stabilisation des diplômés dans leur pays, évitant ainsi la fuite des cerveaux et des capitaux vers d'autres régions du monde. Deuxième objectif, former pour les secteurs publics et privés des jeunes cadres hautement qualifiés, ayant un haut niveau de culture générale et de compétences managériales et qui soient capables d'anticiper et de s'adapter rapidement aux besoins présents et futurs de la société. Contribuer par des activités de recherche à l'avancement des connaissances dans divers domaines du savoir, que ce soit dans les sciences pures, dans les technologies avancées, dans les sciences de la gestion, en économie ou dans d'autres sciences, bien entendu, tout en maintenant les valeurs culturelles et morales de l'Afrique. Attirer et maintenir les meilleurs étudiants et apporter une aide financière aux étudiants méritants issus des milieux modestes et défavorisés. Tenant à s'affirmer comme pôle d'excellence en matière de sciences, de technologie et de sciences de la gestion, l'UIGB s'inspire du modèle et des méthodes de formation et de gestion des universités américaines avec l'anglais comme langue d'enseignement et de travail. L'admission des étudiants se fait sur la base d'une sélection rigoureuse et les enseignants-chercheurs sont recrutés dans le monde entier en tenant compte, bien évidemment, de leurs compétences scientifiques et pédagogiques. Pour souligner le renforcement de la dimension internationale de la formation et de la recherche, nous avons signé des accords de partenariat avec plusieurs entreprises, de grandes universités et des institutions de recherche en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie. Nous veillons également au renforcement du partenariat avec les secteurs socio-professionnels publics et privés, ce qui nous amène à prendre en compte les besoins du marché de l'emploi dans l'élaboration et l'exécution de nos programmes de formation et de recherche. Mesdames et messieurs, depuis sa création, notre université a formé plusieurs enseignants qui sont allés poursuivre leurs études, soit aux États-Unis d'Amérique ou au Canada, ou même en Europe. La plupart d'entre eux ont obtenu des diplômes de bachelor et de master, avec parfois une distinction, et certains se sont engagés dans des études doctorales. D'autres sont revenus en Afrique où ils ont soit créé leurs propres entreprises, et vous le verrez tout à l'heure dans le film, où ils ont créé leurs propres entreprises, soit intégré de grandes entreprises nationales ou multinationales. Depuis 2014, l'université offre 6 formations diplômantes au niveau du bachelor dans ces 2 écoles, à savoir l'école de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, STEM, l'école de business et des sciences sociales, l'ISS. L'université dispose également d'un University Preparatory Program, UPP, qui prépare les nouveaux étudiants en anglais et en mathématiques en vue de leur inscription à l'université, et d'un Center of Continuing Education, CCE, qui assure la formation continue des cadres des entreprises dont la Banque africaine de développement et l'UMOA à Ouagadougou. Nous avons créé en octobre 2014 la fondation UIGB à Atlanta aux États-Unis d'Amérique, et cette fondation est
est de rechercher des financements pour aider les bons étudiants issus de milieux défavorisés à poursuivre leurs études à l'UIGB ou aux États-Unis d'Amérique. Notons également que l'université compte actuellement 867 étudiants, dont 43% sont des filles et 15% sont des étudiants internationaux venant de 22 pays différents. Chers amis, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, au terme de cette brève allocution, je pense vous avoir fait voir que notre ambition à l'UIGB est de faire de notre université une université de référence et un centre régional d'excellence qui se situe à l'intersection de la pensée et de l'action. L'un sans l'autre n'est pas utile. C'est-à-dire un centre qui soit internationalement reconnu, accrédité et qui offre un environnement d'apprentissage pour la créativité et la réussite de nos étudiants, qui forme des citoyens compétents, responsables et capables de transformer l'Afrique, qui fournit des opportunités d'épanouissement aux professeurs et à tous les personnels travaillant chez nous. Enfin, une université qui s'ouvre sur l'entreprise et sur l'international par la signature d'accords de partenariats pour faire progresser la connaissance et la société. Je vous remercie de votre attention. We had very good businesses and we had government that realized that its strength was in bringing together business and talented people, and we have grown our city to be one of the truly great cities, we think, in the United States of America and maybe in the world. We put on the largest Olympic Games in 1996, and nobody thought that was possible, but it launched us into a place in the world that many people from all over the world can come, do business, get an education, enjoy sightseeing and vacations, host conventions, and we bring the world together. I thought, in cooperation with the vision of President Houphouët-Boigny, that this same formula could work for Africa and Europe and America coming together, and that Ivory Coast, Côte d'Ivoire would be a good home place for the African part of this triangle. I was always impressed with his vision of peace and unity through cooperation with everyone. And it was that spirit that I think has led us to continue working together. And the fact that the African Development Bank decided to locate there. When I was in the Congress of the United States, one of the first bills that I introduced was the funding of the African Development Bank and the United States partnership in that bank. And so things seem to be doing very well, and I simply want to congratulate you. And I remember being there when we were all very young and very ambitious and very filled with a vision of
see you and I hear you, I realize that these dreams are coming true, and I want to thank particularly my government and our ambassador and the corporations, Cargill, that has always stuck with Africa, Coca-Cola, that I think used to be the largest employer on the African continent. And frankly, and I was glad to hear Citigroup as being involved. Citigroup released a study in the United States last month that said that the cost of discrimination, racial discrimination in the United States between 2000 and 2020 was a factor of $16 trillion. And that ending discrimination is good business, and that it is not only morally right, it is sound business, and when you develop an economy, you grow fastest when you're growing from the bottom up. And that would certainly put Africa in that same class. The growth of Africa to 2 billion or more people by 2050 is a market that must help the entire world grow. I have met with the Consul General of France here in Atlanta and shared with him the vision. So this is something that I think we hope to do together. And I just want to thank you for allowing us to be a part of it, and bless you for carrying on. Madame le préfet du département, Monsieur le président du conseil d'administration de l'Université Internationale de G.Bassam, distingués invités, merci de votre présence. Comment vous honorer en participant à cette joyeuse occasion qui est le lancement officiel du partenariat entre l'Université internationale de G.Bassam et l'Université de Géorgie, une institution prestigieuse aux États-Unis. Maintenant, avec votre permission, je vais continuer en anglais parce qu'on m'a demandé de le faire, parce que nous sommes après tout dans une université anglophone et parce qu'on m'a assuré que Monsieur le maire est anglophone. Ambassador Andrew Young, Dr. Jack Koo, Provost of the University of Georgia, Mr. Mayor of G.Bassam, Mr. Jean-Louis Boulot, Dr. Salih Touré, President of IUGB, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. Thank you for honoring with your participation this happy gathering to mark the formal launch of a partnership between the International University of G.Bassam, IUGB, and the University of Georgia. We are especially honored to have the participation by virtual means of one of America's most eminent statesmen, the Honorable Andrew J. Young, who, along with the Andrew J. Young Foundation, has played a vital role in supporting IUGB since its creation. Ambassador Young, thank you so much for your vision and your commitment. And if you
Dr. Jack Hu, Provost of the University of Georgia, thank you so much for being with us today virtually. Thank you for your leadership. And I look forward to the day when we will be able to welcome you in person here in Côte d'Ivoire, a country that is famously and justly renowned for its welcome, its hospitality. Mr. Mayor, thank you for your support to IUGB and your support to the friendship between Côte d'Ivoire and the United States of America. Your presence here today testifies to that friendship. Dr. Toure, congratulations on this cherished day, and thank you for your hospitality. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the University Partnerships Initiative was established by our current Assistant Secretary of State for African Affairs, the Honorable Tibor Naj, to support links between American institutions of higher education and African ones. I've had the privilege of knowing Assistant Secretary Naj for 20 years. He was my ambassador in Ethiopia. And I know that what inspired him was the realization that educating the future leaders of Africa is vital to the sustainable development of the continent. American higher education is a world leader, and we believe that sharing its expertise with African universities, faculty, and students will make both sides stronger. The American participants will learn as well as teach, and I know how true that is from my own experience as a Peace Corps volunteer many years ago. I am proud to say to you that most of what the United States of America does in Côte d'Ivoire stems from the conviction that the most precious resource of any country is its people. That is why the United States is by far the world leader in funding public health, including over $100 billion in Africa these past 20 years. And that investment is paying off during the COVID pandemic. Most African countries are proving to have stronger public health systems than expected. Most African countries are much less afflicted by this pandemic than Europe and America are. Here in Côte d'Ivoire, the American taxpayers have contributed over $1.6 billion just to the fight against HIV/AIDS over the past 16 years, mostly through PEPFAR, the President's Emergency Program for AIDS Relief. PEPFAR, like so much of the United States Africa policy, enjoys strong bipartisan support in Congress. In short, we Americans believe in the people of Côte d'Ivoire and the people of Africa. And we, the people and government of the United States of America, are putting our money where our mouth is, as the saying goes. The University Partnerships Initiative has supported 10 projects in 7 countries so far. IUGB is one of the first universities in a Francophone country to participate in this initiative. The U.S. Embassy is proud to have given $250,000 to the University of Georgia to support its partnership with IUGB. Thank you to the University of Georgia for embracing this partnership with IUGB. We in the U.S. Embassy are excited at the prospect of welcoming UGA scholars and staff to Côte d'Ivoire, and I hope I will have the opportunity to meet many of them in the coming years. Over the next 18 months, University of Georgia faculty and staff will visit IUGB to help them apply American best practices in university management and strategic planning. IUGB faculty and staff will visit the University of Georgia in Athens, Georgia, to see firsthand the running of that major and prestigious American university. The goal is the eventual U.S. accreditation of IUGB. I'm also excited that based on the needs assessment that they will complete, the University of Georgia will help IUGB develop a new curriculum in a STEM field, specifically tailored to the needs of the Ivorian workforce. STEM, of course, means science, technology, engineering, and mathematics.
private sector here today. Private sector involvement and support for the training and education of future workers, future leaders, is vital and is clearly a shared interest. Finally, I note that this $250,000 grant is just the start of a larger partnership between IUGB and the University of Georgia. The U.S. State Department is pleased to support this partnership and looks forward to watching it grow and bear fruit. My thanks in advance for all the energy and creativity that both partner institutions, IUGB and the University of Georgia, will devote towards that noble endeavor. I have no doubt your labors will yield a bountiful harvest. And to that end, I extend my very best wishes to all of you. Thank you. For your enthusiasm and support as we move forward with this important partnership. The University of Georgia is looking forward to working with IUGB and the Andrew Young Foundation, and we appreciate the support from the U.S. Department of State. The University of Georgia was founded in 1785 and is the first public university in America. We are honored to partner with you as the IUGB Association for the future. Africa's large and growing youth population create tremendous opportunity for higher education. In 2017, I was in Cameroon for a STEM conference. I observed that opportunity. As an English language international university in West Africa, IUGB feels a critical need in creating the human capital, including technology and management, to support economic development in the region by training students in problem solving and in intercultural collaboration. The University of Georgia brings 235 years of experience in public higher education to this partnership. UGA is currently ranked number 15 among public universities in the U.S. in the latest U.S. News and World Report ranking. We enroll 39,000 students. They come from everywhere in the U.S., as well as 122 countries across the globe. Our research and development expenditure is almost $500 million last year. In addition to education, educating undergrad and graduate students, and discovering new knowledge through research, UGA is also committed to public service and outreach to fulfill our land grant mission. So we work closely with the state of Georgia, other parts of the country, as well as regions around the world. We're committed to work collaboratively with our partners to make sure that this partnership delivering with success. Thanks again to the State Department, to the Andrew Young Foundation, and to the leadership of IUGB. We're confident that the partnership will work well and the institution will make a lasting positive impact on the lives of students in the entire region of West Africa for years to come. I look forward to visiting you in the near future. Thank you all. Excellency Ambassador Richard Bell, for trusting the IUGB with the University Partnership Initiative Fund. Being selected among several other competitive and remarkable institutions shows that our work at IUGB over a decade is being recognized. This is also a challenge for us to work harder and achieve greater milestones. I would also like to thank the University of Georgia, UGA,
for being our key partner in this agreement. With the excellent track record of UGA, I'm confident that this partnership will strengthen our university. To Ambassador Andrew Young, I would like to thank you for supporting the vision of IOGB since its conception to date. You have been instrumental in developing strong partnerships. Thank you, dear Ambassador Young, for your availability and commitment to our institution. This award from the U.S. Department of State and our partnership with the University of Georgia, UGA, signals the beginning of cooperation in the area of science and technology, critical to the achievement of IOGB's vision of becoming a regional center of excellence in West Africa. In fact, IOGB prepares its students to meet the workforce demands of Côte d'Ivoire and the West African region. We have always worked with U.S. universities, our partners, among which the University of Houston, Texas, which has helped us establish our School of STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Also, the University of Alabama at Birmingham, the University of Central Arkansas, the University of Minnesota at Mankato, the University of West Virginia, the University of Oklahoma, and Montclair State University, New Jersey. These partners help IOGB develop its academic programs and administrative operations. Hundreds of IOGB students have graduated from these partner institutions, and some are still attending them. It is our hope that the cooperation programs developed and implemented through the present partnership will help train students to meet the growing demand for well-trained and highly skilled personnel of private sector companies and public sector organizations in Côte d'Ivoire and the West African region. IOGB is well positioned to help meet this human capital demand. However, our needs go beyond the scope of this partnership. In fact, the government of Côte d'Ivoire is providing generous support for which we are grateful. Parents are paying tuition and fees. However, for IOGB to succeed, we also need stronger private sector support, especially from the many companies in the region that will benefit from employing our outstanding graduates. We therefore want to take this opportunity to invite all of you to join our public-private partnerships in order to build IOGB in an exemplary, high-quality, world-class institution. While our top priority is to raise a fund to help needy students attend the university, we also need help in many other areas, including the building and equipping of our new campus here in Bassam. We therefore ask all of you, ministries, private sector representatives, academic and strategic partners, and all stakeholders
build the institutional capacity to educate our global leaders of tomorrow. Thank you.